So good morning everyone. My name is Arman Khan from Astros College Sunam. I study in BSc Non-Medical first year. So my topic is about innovation in science or society. So basically what is innovation? Innovation is something which changes our society in a good way or a bad way. We can basically say it as like how science changes our society. Does internet inventions, penicillin or any type of antibiotics, we can say, does it affect our society? Yes, it does. Innovation is basically something which changes our society in a good way. It can be done by many fields. It can be medical field, it can be science field, or it can be computer field, any field. Innovation is something which science drives societal progress, like which helps society to grow. Innovation in science, so basically my first part which I will be explaining in this presentation is innovation in science. So basically first of all I will be talking about historical progressing in science innovation. Historically we can talk about penicillin, which was the first antibiotic produced by humans, and then we can talk about internet, which is the most commonly used, we can say the most important thing in nowadays human life. Then we can talk about renewable sources of energy, which has gradually changed our life a lot. Then we can talk about current trends in scientific innovation, like what is going on right now. We can say AI integration and gene editing technology like CRISPR, which like enables humans to change their own genes. Genetics which are naturally created, we can change them. Like if a person has bad genetics, they have short height or something like that, bad hairs, we can change that. They have technologies which can be used to delete the genes, edit them and create healthy genes instead of that, which can change the person completely. So after that I will be talking about interdisciplinary changes and research and advancement. By interdisciplinary I mean like a collaboration of different fields. Like only one field, if we want to advance in future, only one field can't help. We need to take multiple fields like biology and medical sciences and pharmacy, etc. and computer science. If they work and collaborate with each other, then we can advance. If we think that only one field is enough for something, it is not, because if we want to gradually increase our field of view in medical sciences, we need engineering, because for making machines that can, like as I talked about CRISPR, it needs a machine which is able to basically edit the genes. The only doctors or medical science can't make it. We need proper engineers for that. So it is what role of interdisciplinary research in advancing sciences. Then again I will be talking about innovation improving public health and well-being. So basically innovation in science have helped us to create vaccines, significantly enhance public health outcomes, prevention of many, like we have suffered from coronavirus, we could suffer from coronavirus and pneumonia, which has been pneumonia whose vaccine was created, like penicillin, which was first vaccine created by Alexander Fleming. Then we can talk about sustainable technology for environmental protection. By this I mean solar power, hydropower, water recycling, like they are pretty good in comparison to coal, we can say non-renewable source of energy, which produce pollution, harms the human being, harms the natural well-being and many other things. But apart from this, when we talk about solar energy, hydropower, they don't harm us in any way. Like apart from the installation cost, there is not high maintenance cost or etc. They are almost pollution free, and with this they can be very helpful in our future. And as in foreign countries it is very normal for them to have solar energy, but in India it is not that normal. Like people think about using coal and etc., but if we talk about solar energy, it is very more valuable and cost effective. Science-driven policies for social development. By this I mean evidence-based policy making. Like government should make policies which includes innovation in science. Like our Punjab government is making a sports academy basically on 29.54 crores investment, which is basically a science-based academy with hostels etc. Like this, they should use science in innovation for human beings, not like only for their own purpose or something like that, but for the well-being of whole generation. In conclusion, I can say scientific innovation is a cornerstone, scientific innovation is a cornerstone. If we want to lead something in the future, we need to have scientific good innovation, but it can not only be done by one field or two field as I've talked about earlier. So basically we need to collaborative
of all the fields like medical field, computer field, and other fields like the coding field, the programming field. If they all collaborate together, we can have something which was more valuable. Thank you. Next is Kamaljeet Kaur. Good morning everyone. My name is Kamaljeet Kaur. I'm a BSc second year student, and on the occasion of celebrating National Science Day, I'm about to talk about renewable energy sources. So, what are renewable energy sources? Renewable energy sources are the natural resources which are continuously replenished by the nature itself and do not get exhausted easily when used properly. These can be restored by sun's radiation cycle and other biological processes. Now the question arises, why do we need renewable energy sources? Firstly, the depletion of fossil fuels. The fossil fuels like coal and petroleum are very limited, and because they are non-renewable sources and they are depleting rapidly. Secondly, the global energy demand has been increased because of the population increases and the population increases and the industrialization has taken over the world. Thirdly, the burning of fossil fuels leads to polluting our country, polluting our environment, which leads to emission of greenhouse gases. There are major renewable sources which include solar energy, wind energy, hydroelectric energy, biomass energy and geothermal energy. First of all, solar energy. Solar energy is produced from the solar radiations. It works because the sunlight falls on solar panels. The solar panels are made of semiconductor material like silicon, and when the sunlight falls on the cell, the light energy is converted into the electricity, and this effect is called photovoltaic effect. Next is the wind energy. Wind energy is obtained from the moving air, and how does it work? It works with the help of wind turbines. When the blades of the wind turbine moves with the help of air, the wind turbines help to generate electricity. And in India, states like Tamil Nadu and Gujarat are the major producers of wind energy, and they have big wind farms. The next is hydroelectric energy. It is the energy that is produced from flowing water. How does it work? Water is stored at the dam at a high level, and when the water flows downwards, it helps to produce the electricity. In India, projects like Bhakra Nangal Dam, Tehri Dam, and Tungabhadra Dam produce hydroelectric power. Next is biomass energy. Biomass energy is produced from the organic materials like plant and animal waste and agricultural waste. We can use this biomass energy directly and through the combustion of these biomass, and we can also create biogas, which helps in cooking foods and etc. The next is geothermal energy. It is the energy which is obtained from the heat from the insides of the earth. How is it produced? Deep wells are drilled in the earth to reach the hot water or stream, and when the hot water rises the surface, it helps to create the electricity. Now let us see the comparison between energy sources and its efficiency. As we can see from the table that hydroelectric energy is the most efficient. That is 80 to 90%. Now, Sustainable Development Goals. These are the goals which are set by the United Nations that helps us to lead a sustainable life. These include affordable and clean energy, climate actions, and responsible consumption and production. However, there are still limitations of renewable energy sources, which is that
the high initial installation cost is very high, and not everyone can afford it. And the second one is that it is weather and location dependent, and it requires large land. So at last, I would like to say renewable energy is not just an alternative to fossil fuels, but it actually is the future to the future of us, and we can. And the future of energy lies in clean, sustainable, and renewable sources. Thank you. सर स्लाइड कर चेंज करनी है स्लाइड शो इधरों कर लो ओके सर या इधरों गैर कर लो ओके सर सर ने मेरे पार्ट्स Good morning everyone, my name is Manisha and I am a student of BSc first year non-medical and I am from LBS Arya Mahila College Barnala. Today I will be diving into some futuristic and new emerging technologies So let's explore it. So science and technologies are developing rapidly. New technologies are changing human life. These trends improve healthcare, communication, transportation and industry. This presentation will explain some of the major emerging technologies as well as will explain some of the new trends like maglev technologies and all. These are some of the major emerging trends in technology like artificial intelligence and robotics, biotechnology and healthcare and all. So let's start with our first topic, artificial intelligence and robotics. Artificial intelligence is like giving machines the ability to think and react like humans do. And artificial intelligence is becoming a major part of this generation, as it can be seen in our daily lives that our interactions with some AI tools like ChatGPT's voice assistants and image recognition, etc. Some of its main applications are its uses in healthcare for diagnosis and etc. and robotic surgery. Robotic surgeries are changing a whole new scope of this sector, as bringing a lot more accuracy than the human surgeons could ever reach. So next topic is biotechnology and healthcare. Biotechnology applies advanced science and technology to living cells and DNA and improve health systems. Why is it an emerging trend? It is an emerging trend because of genetic engineering and bioinformatics. What is genetic engineering? Genetic engineering is like scientists, they change an organism's DNA to give it some new traits or to fix some of the issues in the DNA. It is basically used in medicines, agriculture, or some complex tasks like DNA editing, etc. Wi-Fi and wireless technologies. Wireless methods use radio waves, microwaves, and infrared radiations to transmit data without any physical connection. Wi-Fi is the most common wireless tech for internet connectivity in homes, in workplaces, and in public places. So some of the most common emerging applications in these sectors are 5G and 6G technologies, which are ultra fast for mobile connectivity for streaming, gaming, and smart devices. And some of the more consumer electronics like smart TVs, visual displays, or voice aiding, etc. Next one is quantum computing. Quantum computing is a type of computing is done by using some
quantum mechanical phenomena like superposition or entanglement. It uses quantum bits that can exist in multiple stores simultaneously, potential to solve problems beyond classical computers using parallel computations. Its key trends are development of quantum processors, like they were designing new quantum hardwares to improve for social lifestyle and all. Exploration of quantum algorithms for optimization, cryptography and AI. Integration with cloud quantum computing platforms for global accessibility. Research in error correction to stabilize qubits for practical use. Sustainability and green technology. Eco-friendly science, it says no to planet damage as it preserves our natural resources, and it promotes the growth of renewable energy. It focuses on eco-friendly innovations across energy industries and daily life. Its key applications include solar and wind energy, electrical and hybrid vehicles, like the cars and vehicles will run on electricity instead of fuels or petroleums. Green manufacturing means producing good without doing any harm to the environment. Maglev technology or magnetic levitation trains. It is a transportation technology where trains float above the tracks using magnetic forces. Eliminating friction allows a super fast, smooth and energy efficient travel. Its key features includes use magnetic repulsion attraction instead of wheels. Trains can reach up to from 500 to 600 kilometers hours in some systems. Is energy efficient due to reduced frictions, reduces travel time and carbon footprints. Countries like Japan, JR Central, China and Germany are basically the major producers of these type of technologies. So in conclusion, I want to say that adopting these type of technologies will improve the output and will improve our planet care and will inspire the next generation to make this planet more livable. Thank you so much. आराम से इसको ना थोड़ा सा ये जो रोटेट हो गया ना इसको सही करो। इधर आओ इसको निकाल दो। कैसे हो और सर की नाम किसका है? मन्नत आ जाओ आप आ जाओ। केड़े पीछे हाँ जी ये जाऊ है खड़ता है हाँ मेरे वाले नंबर से नहीं खड़ता है इधर आ नेटी बॉस लोग सर पे घंटा दिखा रहे हैं बस कोई ना पूरी पूरी this one. Good morning everyone, my name is Mannat and I am BTech first year student from Central University of Punjab, Bathinda. So today my topic is space science and exploration. We humans, before a last few decades, we were just staring at the stars, dreaming about reaching there, and cut to today's time, we are actually planning, building entire cities, building bases on other planets and moon. How did we take a leap this big? How did we advance so quickly through such and make such technological advancements? Well, today I will take you through this remarkable journey from
moved from dreaming about reaching to the stars to actually planning of living on them, from Sputnik to Mars. Let's start from the very beginning, the space race. In 1957, Sputnik 1, a satellite, the first artificial satellite, was launched by the USSR, which is modern day Russia. This sparked the Cold War, a series of events in which then there was serious competition between the two major countries at that time, USSR and the USA, to make that who will overtake the other in the field of space as well as other fields. But in the field of space, major technological advancements were made by both the countries, due to which it actually benefited our space science, our space exploration a lot. The first major step after the launch of the satellite came in the form of moon landing, which happened in 1969 when Neil Armstrong aboard the Apollo 11 reached the moon and became the first person ever to step foot on the moon. His famous words at that time, one small step for man and one giant leap for mankind, they had a great impact. The next big step was Mars. Mars, the closest planet to Earth, on which there had been signs that there was flowing water in the previous times too. NASA was the first agency to reach there. The Perseverance rover, in the first image, that is the image of the Perseverance rover that is actually still doing research there, searching for life, for antimicrobial life there. Then ISRO, Indian Space Research Organization, also took upon the initiative, and they successfully reached Mars in the first attempt through the Mars Orbiter mission, which I'm sure we all might know because of the movie. It was also a major step because ISRO actually became the first one to reach Mars in the first attempt. So it was a great achievement of our space organization. Then if we talk about beyond the moon, because there are much deeper parts of the universe which are yet to be explored, but we have already seen glimpses of those parts. The formation of galaxies, stars, star clusters, nebulas, etc. These images that I have taken, these are from the Hubble telescope and the James Webb telescope. Hubble telescope is was actually launched, and it is in space and it is clicking pictures from there. For example, the first image is of two galaxies combining together to form a rose-like shape. Similarly, the third picture, the blue specks that we see, they are actually new stars being formed. So all of these are such beautiful pictures, but more than their beauty, they have vast significant knowledge, and they have vast information which is yet to be explored by us. Then if we talk about space technology in daily life, the satellites we have launched, they all help us in GPS navigation, the global positioning system, they help us predict locations of people, they help in weather forecasting because they observe the surface of the earth from the space, and they help us in predicting various natural phenomena like cyclones, tornadoes, and they help us prevent them and safeguard our people. Then communication, how we communicate through phones all across the world, that is also enabled by these satellites only. So therefore space exploration actually has a great role in our daily lives too. Then if we talk about how is science relevant in space science, well, all the three branches, physics, chemistry and biology, play a great role in this. Physics, it is literally the engine. I mean, all the rockets, all the satellites that we launch, they all work on the principles of physics. The Newton's laws, gravity, electromagnetic radiation, relativity, all of these help us to build such machines that can take us to space. Similarly, if we talk about chemistry, it tells us what the rocket is made of as well as what the universe is made up of. The stars are being formed. For example, our sun, it is a combination of hydrogen and helium. The study of chemistry only helps us to know about how the planets, what are the stars being formed of, and what, like for example, in our rockets, the fuels we put, that all is only possible because of chemistry. Then biology. Now one might think, how is biology relevant in all of this? Well, if we are talking about settling on other planets, if we are talking about extraterrestrial life, then of course biology will play a major role because it will help us understand the difficulties, the challenges, the conditions required and the requirements that are to be made so that extraterrestrial life is possible. Therefore, biology, physics, chemistry, all of these three are very necessary to have a perfect explanation, to have a perfect knowledge of space. And along with it, mathematics, which we cannot forget, the core
without which all of these three also cannot function. So therefore all of these are quite necessary if we want a full knowledge of space and science. I would like to end my presentation by saying space is actually a very vast and interesting topic. The more we know about it, the more we get to know that there is still a mystery. So therefore it is not about escaping our planet. We do not want to go on other planets. It is simply about knowing our place in the universe and knowing what other possibilities are there. And our journey till now in space has simply shown us that when determination combines with knowledge, nothing is impossible, everything can be achieved. And I think further much more discoveries will be made. Thank you. महकप्रीत BSc फर्स्ट ईयर नेक्स्ट इज महकप्रीत कौर, BSc फर्स्ट ईयर BSc फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट आप इससे आप नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी Respected teachers and all the students, first of all, good morning to all. I am Mahakpreet Kaur, student of BSc first year from University College, Barnala. So today we are celebrate National Science Day on 28th Feb 1928, a date which makes the whole India proud, celebrated as National Science Day. This day is observed to honor Sir C.V. Raman for his discovery of Raman effect. So now I started my today's topic, renewable energy sources. So what is renewable energy sources? The renewable energy sources which can be used to produce again and again are called renewable energy sources. Mean जिस sources ਦਾ use ਅਸੀਂ again and again ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ produce ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, for example electricity ਨੂੰ produce ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ renewable energy sources ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑयल रिजर्व्स हो गए, जिमें कोले का भंडार हो गया, नैचुरल गैसिज ने जो आने वाले कुछ सालों में खत्म होने की कंगार ते हैं। इत्थे जे असी सन एयर वाटर की गल करिए तो वह अजिहे सोर्सिज हैं जो शायद ही कदे खत्म होन। सो देयर आर मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सिज like solar energy, wind energy, hydro power energy, geothermal energy, biomass और biogas energy. So first, what is solar energy? जिमें कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 500 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 100 ਲੱਖ ਵਾਟ ਕੋਰ एनर्जी मिलती है जो कि पूरी दुनिया की इलैक्ट्रिसिटी का 10,000 गुणा है। सोलर एनर्जी ਨੂੰ कैप्चर करने का जो ईजी वे है वो है सोलर पैनल, जो अजकल ਅਸੀਂ अपने घरों ਵਿੱਚ भी लगाते हाँ इलैक्ट्रिसिटी ਨੂੰ प्रोड्यूस करने के लिए। नैक्सट अपने को आ जाती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी सूरज की तरह अपने चारे पासे फैली हुई है। विंड एनर्जी तो बिजली बनाने के लिए एक जनरेटर का यूज़ किया जाता है जो कि मकैनिकल काइनेटिक एनर्जी ਨੂੰ इलैक्ट्रिकल एनर्जी ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करता है। हवा की इलैक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बिजली बनाने के लिए असी विंड मिल्स का यूज़ करते हाँ। विंड ਜਦੋਂ हवा ਦੇ ਨਾਲ विंड मिल्स चलना शुरू करते हैं ਤਾਂ उसके अंदर लगे मोटर भी घूमता है और उसके नाल इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जिथे हवा का वहाव ज़्यादा होता है उस एरिए के विच विंड मिल्स ਨੂੰ लगाया जाता है। ਜਦੋਂ हवा की रफ्तार 6 to 9 माइल्स पर आवर तक आती है उदों ये विंड टरमाइनस चलने शुरू होते हैं और ਜਦੋਂ इसकी रफ्तार 55 माइल्स तो अबव हो जाती है उदों ये रुकना शुरू हो जाते हैं। नैक्सट अपने को आ जाता है हाइड्रो पावर एनर्जी।
ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਾਮਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡੈਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਹਾਅ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨਸ ਘੁੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਹਰੀ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਓਥਰਮਲ એનર્ਜੀ। ਜੀਓ ਮੀਨਸ ਅਰਥ ਐਂਡ ਥਰਮਲ ਮੀਨਸ ਹੀਟ। ਅਰਥ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਜੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਭਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਓਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸੇਮ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੇਵਲ 29% ਹੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 29% ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 100% ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਸਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। So next is Navdeep, B.Ed second year. एक सेकंड मैं कर, ठीक है, इससे ऊपर नेक्स्ट कर सकते हैं। हाँ जी, वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, यू कैन स्टार्ट। Good morning everyone. My name is Navdeep Kaur Hans and I am representing SD College of Education. Today I am here to present the topic renewable energy sources. Imagine a future where electricity is sustainable, air is not polluted and science is not feared but trusted. And this is where the renewable energy sources comes to work. Sir, ये आ गया नेक्स्ट, इसको दबे जा बस, इसको नेक्स्ट हो जाएगा। okay. ठीक है, So first of all we got to know why there is a need to use renewable energy sources when we are already using fossil fuels. But as we all know, fossil fuels, we are dependent on fossil fuels from many years, but they are the causes why the air is being polluted and glaciers are melting and there is a serious climate change, and fossil fuels are replenished, so they are also depleting and they are limited in supply, and due to the population the global energy demand is also increasing and it can't be met when the fossil fuels are limited. So the nature got their own powerhouses, and the 4 powerhouses which are sunlight, wind, biomass and water, and these are clean, sustainable and powerful. Solar energy from sunlight is where the electricity is produced through the sunlight, and the Bhadla Solar Park in Rajasthan is one of the largest solar parks in India. And wind energy is produced from wind, and there are in Tamil Nadu and Gujarat there are many wind farms that helps in producing wind energy. And Tehri Dam in Uttarakhand is an example of hydropower where the flowing water helps in producing electricity, and the biomass energy is commonly used in rural households to help in clean cooking. So we got to know how the science is working, how the science is helping in the collaboration of nature's powerhouses. For solar energy, the sunlight for solar energy
the sunlight is producing electricity by using the photovoltaic cell, and the effect is called photovoltaic effect. And for wind energy, the wind is rotating the turbines which are connected to generators to produce the electricity. And for hydropower, it is used flowing water which helps in spinning the turbines, and which helps in producing the electricity. So why it matters? Why are we using the renewable energy sources? It helps in reducing the environmental pollution. It ensures the long-term energy security, and it also helps in supporting sustainable development, and it also helps building public trust in science. When people using the nature's powerhouses around them, they can trust them so easily. And is India using all this? The answer is yes. India is. We can see the India's green shift, and India is among the top countries in solar energy capacity. As we can see, Bhadla Park in Rajasthan desert, it has 10 million solar panels containing it in it, and it is powering almost 3 million houses. And there is a rapid expansion of wind farms in states like Tamil Nadu and Gujarat, and it is also playing an active role in global renewable initiatives. And the International Solar Alliance is where we know that India is going globally. So the way forward lies in increasing the use of renewable energy sources, and promoting the scientific awareness among citizens. And it is encouraging sustainable lifestyle choices, and it is also strengthening the trust between our science and society. So in the end, I just want to say, together let us power the future with trust in science. Thank you. नवदीप BEd सेकंड ईयर हो गया इनका, हो गया। प्रभनूर कौर BSc सेकंड ईयर, इधर से आ जाइए। PPT मोड पे करता हूँ। हाँ जी, यहाँ से ही करनी है देख लो, इस वाले से भी हो सही। क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जिससे मर्जी कर लो, इससे अप डाउन से भी या फिर इससे भी। अच्छा, बस ऐसे ठीक ठीक है। है, हाँ जैसे आप स्टार्ट करें। A very pleasant good morning to all present here. Myself Prabnoor Kaur, and I am student of ST College Barnala, and I am pursuing BSc in non-medical in second year. So basically on this day of the National Science Day celebration, I am going to present my presentation on the topic space science and exploration. So very firstly, what is space science and what is space exploration? So answering to this, space science is basically study, and space exploration basically refers to exploring the outer space. It is basically done in order to investigate about celestial bodies, the origin of the universe and other physical laws. It is basically done with the help of space-based vehicles such as satellites and probes, or Earth simply to understand about the satellites and other planets, etc. Now, basically it was believed that Milky Way is the only galaxy until in 1924 Edward Hubble discovered that the distant nebula is actually different and a separate galaxy from our galaxy. So till now we have explored a lot of space, but still it is just 0.1 to 0.5% of the total space. Now the question arises that why actually we want to explore the space? What is the reason behind this? So the key factors basically related to technology and science basically includes that we explore the space simply in order to design the habitat for long-term human survival, to set up labs and factories on Mars and moons, uncovering the nature of invisible particles that basically composes the large space, for example dark matter, and then it comes investigating supermassive black holes, unexpected star dimming and ORCs, old radio circles.
Now, coming to the major contributors to space science, then the very first one we have is Vikram Sarabhai. Vikram Sarabhai is known as the father of Indian space program. He established Indian Space Research Organization and also initiated the space programs in India. The very next one you are seeing is Dr. APJ Abdul Kalam, who was known as the missile man of the India. He gave his major contribution in the development of the satellites, ballistic missiles and launch vehicle technology in India. The next one is Galileo Galilei. Galileo Galilei is known as the father of the modern astronomy due to his excellent telescopic observations, Jupiter moons and sunspots. Next one is Yuri Gagarin. Yuri Gagarin is a cosmonaut who was the first one to orbit the Earth. And next one is Neil Armstrong, who was the first in the world to step on the moon in year 1969. The next one is Edward Hubble, who proved that there are many galaxies beyond our Milky Way galaxy and also proved that this universe is expanding. Now next we are talking about some historical events of space exploration. Very firstly talking about Soviet Union. So the first satellite which was discovered by the Soviets was named as Sputnik 1 and it was discovered in 1957 on 4th of October. The next one it comes that the Laika the dog was sent to the orbit, which also proved that yes, humans can survive the rocket launches. And the next it comes about Yuri Gagarin, who was the first cosmonaut as well as the first human to orbit the Earth. His flight was basically of about 108 minutes and he reached up to the altitude of 202 miles. Now, coming to the great discoveries of USA. So the first satellite which was discovered by the USA was named as Explorer 1 and it was discovered basically in year 1958. Then Alan Shepard was the first American to reach the Earth's orbit. And next it comes Neil Armstrong. In year 1969, he became the first man to step on the grounds of the moon. Next, talking about the very Indians work in space. So the very first satellite that was launched by Indians, it was named as Aryabhatta. It was basically launched on 19 April 1975. India launched its first satellite named Aryabhatta through the Russian launch vehicle named as Cosmos 3. Next one is the Mars Orbitary Mission, which is also known as the Mangalyaan, and India was the first country in the Asian and the first country in the world to do this in the first attempt. Next one, we are here talking about the missions Chandrayaan 1, Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3, which made India so proud. So the very first, coming to the Chandrayaan 1, it was basically a lunar probe and it consists of an orbiter and impactor. It told us that on the moon H3O means water and hydroxyl ion molecules are found. And next, coming to the Chandrayaan 2, it basically consists of an orbiter, a lander and a rover. And basically the orbiter is still orbiting on the moon's orbit, but unfortunately due to unsoft landing, the rover and the lander got crashed. But still the orbiter is orbiting and providing us the 3D images of moon. Next, coming to Chandrayaan 3, following Chandrayaan 2, Chandrayaan 3 too contains rover and the lander, and very successfully in the very first attempt, the Chandrayaan 3 reached the moon and our India became the first person to reach on the south pole of the moon. It even discovered the presence of the metals like aluminium, sulfur and calcium on the surface of moon. Next, India is the top 6 global nation, and talking about the future missions, then basically the Gangayaan is the human space flight program in which the 2025 and 26 is being focused on. Next it comes to NISAR satellite, which the ISRO is forming with the combination or with the help of NASA. And next is developing the Bharatiya Antariksh Station till 2035, and despite many challenges, India even aims for crewed moon missions by 2040. So in the nutshell, we can say that space exploration is no longer just a competition, but it is actually necessary for human progress.
By investing in space, we are investing in technology, we are investing in environmental understandings and a sustainable future for humanity. With this, thank you very much. प्रगति BSc थर्ड ईयर। सर एंटर पे चलेगा ना? नहीं, माउस पे चलेगा? हाँ इधर से इधर इसको या तो इसको चला कर देखें। ठीक है। A very good morning to the respected judges and my dear fellow participants. Today, I, Pragati, student of BSc third year, ST College Barnala, is here to represent a PowerPoint presentation on a very crucial topic, that is paracetamol, a life-saving drug or a major cause of liver damage. Now, you might think that we are taking this tablet since our childhood and nothing had happened to us. So, what is the need of this topic? Sorry. Yes. So to understand its need, let's look at the recent mortality cases which are reported not only in India but worldwide. If I talk about the USA, then more than 500 mortality cases are reported per year just due to the paracetamol overdose. So let's see its action. पैरासीटामोल एक्ट कहाँ करती है? ब्रेन पे एक्ट करती है ये मेन by inhibiting prostaglandin synthesis. Now let's see the action. पैरासीटामोल है, डिजॉल्व हो गई, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाएगी और हमारे ब्रेन सेल्स के पास जो पेन सिग्नल्स हैं उन्हें रिलीव कर देगी. एज यू कैन सी पेन को रिलीव करती है, दैट्स वाई इट इज नोन एज एनाल्जेसिक. टेम्परेचर लो करती है, दैट्स वाई इट इज नोन एज एंटीपायरेटिक. सो लेट्स सी आफ्टर ओरल इनटेक ऑफ पैरासीटामोल ये एब्जॉर्ब होगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड आफ्टर दैट थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन इट विल रीच टू लिवर. लिवर में आ गई. Liver act as a metabolic machinery for almost all the drugs, including paracetamol. अब देखते हैं liver में क्या होता है. So it is liver. Paracetamol आ गई. Let me. Okay. It is paracetamol, right? Paracetamol को enzymes non-toxic and toxic substances में convert कर देगी. अब जो non-toxic है वो via kidneys urination के थ्रू निकल जाएगी हमारे body से. बट जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स है, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? हमारा लीवर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट सिंथेसाइज करता है नेचुरली. दैट आर नेम्ड एज ग्लूटाथायोन. जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स है ग्लूटाथायोन उनके साथ बाइंड कर जाएंगे और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देंगे. मतलब कोई इफेक्ट वो हार्म नहीं करेंगे टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स. दैट्स व्हाई वो भी किडनी से टू एलिमिनेट हो जाएंगे. बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी जब पैरासीटामोल की ओवरडोज होगी. जब ओवरडोज होगी तो ग्लूटाथायोन जो कि हमारे लीवर में ऑलरेडी होती है वो उनमें एफिशिएंट नहीं होगी. मतलब टॉक्सिन ज़्यादा हो जाएगी तो ग्लूटाथायोन कम कर जाएगी. दैट्स व्हाई टॉक्सिक्स बाइंड नहीं करेंगे ग्लूटाथायोन के साथ. तो टॉक्सिक्स हमारे लीवर सेल्स के प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे जिसके कारण सेल्स की फंक्शनिंग रुक जाएगी. देन इट विल लीड टू हेपेटोसाइट नेक्रोसिस. मतलब लीवर सेल्स की डेथ हो जाएगी. इट इज अगेंस्ट दैट सेम सिमिलर चार्ट. अब आप देखिए इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन. दिस इज पैरासीटामोल मॉलिक्यूल. लीवर है, नॉन टॉक्सिक बनाया, टॉक्सिक बनाया, टॉक्सिक के साथ बाइंड कर दिया ग्लूटाथायोन व्हिच इज एंटीऑक्सीडेंट. देयर इज अ बोनस पॉइंट. एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे कहते हैं ना खाने चाहिए. विटामिन सी एंड विटामिन B2 खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स की सिंथेसिस ज़्यादा होती है. दैट्स व्हाई इट इज रेकमेंडेड कि आप विटामिन सी खाओ. कोरोना या कोई भी प्रॉब्लम में हम कहते हैं ना विटामिन सी लो. सो दैट्स व्हाई इट इज रेकमेंडेड. सो नेक्स्ट इज हम सब पैरासीटामोल कंज्यूम तो कर लेते हैं लेकिन हम में से बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को पता है कि व्हाट इज इट्स सेफ डोज. सो 4000 mg पर डे इज इट्स मैक्सिमम सेफ डोज. व्हाट इज मीन बाय मैक्सिमम सेफ डोज? नाउ मैक्सिमम सेफ डोज का मतलब है अगर हम 4000 mg मतलब 500 mg की हमारी जो टैबलेट मिलती है आराम से अगर हमको 8 कंज्यूम करें तो हम ये मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच जाएंगे. मैक्सिमम लिमिट तक पहुँचने का मतलब है हमारा लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है. अगर हम इस पे एक्सीड करेंगे तो हमारा लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाएगा. सो लेट्स अब ओवरडोज होती क्यों है? मोस्ट ऑफ द ओवरडोज केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कि उनमें पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो ओवरडोज कंज्यूम कर रहे हैं. नाउ कैसे? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ब्रांडिंग जो मेडिसिन मिलती होती हैं उनमें पैरासीटामोल होता है लेकिन हमें पता नहीं होता. वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मुझे कोल्ड, फीवर एंड बॉडी पेन तीनों है. ठीक है, मैंने कोल्ड के लिए ली चेस्ट एंड कोल्ड, फीवर के लिए ली पैरासीटामोल एंड बॉडी पेन के लिए ली कॉम्बीफ्लेम प्लस.
सो मैंने 3 डिफरेंट मेडिसिन ली, पर तीनों में पैरासीटामोल है, तो क्या होगा मेरी बॉडी में? दिस विल हैपन इन माई बॉडी. मैंने अलग मेडिसिन ली, सब में पैरासीटामोल है, एंड इन माई लीवर देयर विल बी पैरासीटामोल बूम. अब आपको क्या करना है, कोई भी मेडिसिन कंज्यूम करने से पहले ऑलवेज चेक द लेबल कि हम कोई मेडिसिन डबल डोज तो नहीं ले रहे. अलग अलग मेडिसिन के नाम पर हम कोई किसी मेडिसिन की डबल डोज कंज्यूम कर रहे हैं, देन इट कैन बी हार्मफुल. सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू. ओपन कर लो सर, एज पेज बैक कट दो. ये नाम के बीच हुई है, नाम नहीं पता, नंबर कुछ पता नहीं. डबल 70709 का नंबर, नंबर से नंबर सर्च नंबर डबल 707. चलो बात में देखते हैं. Next presentation is of Harmanpreet. काम करना है. सर स्लाइड्स आगे करनी पड़ेगी इसकी, बार क्लिक करना. इधर इससे या इससे या इससे, दोनों से किसी से चेक कर लो. You can start. इससे आप कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लिक करके देख लो एक बार, क्लिक करके नहीं हो. Today I am going to talk about the uses of biotechnology in our daily life. First we have to know what is biotechnology. Biotechnology is a branch of science that uses living system or organism to develop or modify useful products. So now we will discuss how we can use biotechnology in our daily life. As you can see, we have the biotechnology uses in our household products, fermentation, agriculture, biofuels, environment and medicines. So first we will talk about the households. In household, cosmetic products, preservatives, washing detergent, acidity regulators, all are made from the biotechnical techniques. First we talk about washing detergent. In washing detergent, we have some enzymes lipase, amylase, cellulase, which makes our clothes clean and bright. Apart from that, in cosmetics, we have various biotechnical techniques which makes extract the products from the aloe vera product. Then fermentation. Fermentation is a metabolic process in which an organism converts in sugar products into substrates like alcohol. For example, wine, whiskey, vinegar, rum and beer are also made from the process which is known as fermentation. Then in agriculture field, the biotechnology has the most important topic. First, if we talk about bamboos, in the past the bamboos are very highest, but in this era, majority of people plant bamboos in their home in tiny bamboos, which is known as the baby bamboos. Apart from that, a new variety is made from the combination of tomato and potato by biotechnology. Its outer shell is like a potato, but the inside it is like a tomato. Majority of in these days, majority of people use potato. Apart from that, the color of capsule
capsicum. As we know that we have various colors in capsicum today, like red, yellow, green. They are also the result of biotechnology used in agriculture. Then the BT cotton and the golden rice also are example of the uses of biotechnology in agriculture. Then we talk about biofuels. Fuel that is produced through contemporary biological process such as agriculture and anaerobic digestion from prehistorical biological matter. For example, biodiesel and biogas. If we talk about biodiesel, biodiesel is mostly made from the used cooking oil and it is very useful for the transportation. If we talk about biogas, biogas is made from the cow dung, kitchen waste and various other products. It is a combination of methane and carbon dioxide which is very useful in our kitchen for cooking. Apart from that, if we use biofuels, then it is fruitful for our environment as well as it put less pressure on our fossil fuels like petrol, diesel and LPG gases. Then if we talk about environment field, if we use biotechnology in environment, the most common example is wastewater treatment. By the biotechnical techniques, the wastewater is cleaned and used for the different purpose. If we talk about sewage water, as we all know that the water of sewage are extremely polluted, but by some processes, the polluted organisms are drawn from the water and water sent to other purposes like agricultural purposes and many other purposes. Apart from that, bioleaching and vermicomposting also common example of use of biotechnology in environment. Due to bioleaching and vermicomposting, we can boost the fertility of our soil. In the last, if we talk about medicines, as you know, many children don't like to consume tablets, but in this era, some scientists make animal vaccines. They put vaccine into fruits and vegetables, so it is easy to consume medicines as compared to tablets. Then we talk about use of biotechnology in DNA fingerprinting. It is very useful because majority of fingerprinting testers and DNA testers are done through the biotechnology. Then stem cell therapy. Stem cell therapy is the basic example and most commonly used treatment which is used through the biotechnology by the doctors. यार तुसी अपना करा लो छो जिन्ना का है ना। हाँ, नेक्स्ट इज सुखमन कौर। इसके बाद आपका है, उसके बाद डाउनलोड करके उनका कर देना, ठीक है। इधर से आ जाओ, टाइम पे बेटा ध्यान रखिए, ठीक है। इधर इससे नहीं हो रहा, इससे डाउन वाले से, इससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जल्दी आ जाओ। Good morning everyone, my name is Sukhman Sharma. I am a student of BSc Medical final year from ST College Barnala, and the topic of my presentation is space science, far away or right around us. So let me ask you a question. What comes to your mind when you hear the word space science? Astronauts, moon landings or complex rocket science? But what if I tell you that you live with it every single day? Yes, so by the end of this presentation, you will know about the immense applications of space science in everyday life, such as communication, weather forecasting, finance, banking, and many more things. So the first thing that I want to tell you is that we all watch television, right? So
this is directly related to space science. This is the primary and most common application of space science, I think we all know about. So, the most common application of space science in television services is to operate mainly from DTH, which is direct to home. This operating system works from like these are satellite television operators. From here, they send us outlinks, which is called the uplink, and satellites that are orbiting our Earth. They catch this signal, and this signal is sent downlink and on Earth. So the dishes present on your rooftops catch this signal. This signal is called rebroadcast. This signal is then converted to L and B in low frequency signals, and that's how you watch Pogo and Cartoon Network. So the next application is in disaster management. Here we have a wonderful example of space science in disaster management. So in 2013, near Gopalpur coast in Orissa, we faced a cyclone named Philin. But thanks to space science, we were able to detect it with the RISAT-1 data 12 hours earlier than the actual cyclone hit the coast. So we were able to evacuate almost 5 lakh people, and before that in 1999, there was a similar cyclone that hit the same area, and there were almost 10,000 people that died. So thanks to our space science technology, it's now improved and we can save our people. So the next question that comes to our mind is that we are an agriculture oriented country. So can space science help this worried farmer? And the answer is yes, because now we have developed very advanced techniques such as spectral imaging, satellite imaging and remote sensing techniques. These with the help of these techniques, we can actually see rainfall patterns, and we can predict the disasters earlier, and we can also test the lands. Satellite images are so much advanced nowadays that we can actually see if the windows of a building are opened or closed. So we can test the land soil, and we can see if there is a marginal land which can be used for cultivation. So we can actually improve our agriculture as well. The next is and most common thing that we have is CMOS sensors. These are the cameras that are present in our mobile phones. So CMOS are basically complementary metal oxide semiconductors. This technology was actually developed by Dr. Eric Fossum at NASA's Jet Propulsion Lab. So this was for actually space imaging, to click images in the space of the galaxies or different objects in the space, because this was portable, because this is a camera on a chip technology, and it generates very less heat and consumes very less power. So it is very helpful, and nowadays is used in more than 3 billion smartphones worldwide. And the next is medical imaging and MRI or CT scans. So we all know about MRIs. MRIs are basically radio signal. They detect radio signals that are produced by hydrogen atoms present in the body. So they create a 3D, they reconstruct the 3D image with it, and they produce an internal image of the body, which is very helpful to diagnose different kinds of, and CT scans do the same thing with X-rays. So it is very helpful, but it was originally developed for analyzing space data and satellite imagery. And the next is telemedicine satellite communication. It is used for remote areas where expert medical care is not available. So we can use satellite communication to provide better medical care. So the next is global positioning system, which is GPS navigation. It was originally developed by military and space organizations of USA, and now we have around 24 plus satellites that orbit around our Earth about at the distance of about 20,000 kilometers altitude. So your phone receives, whenever you check your location, your phone receives 4 signals from the 4 satellites at the same time, and then they calculate your exact latitude,
longitude and altitude. This gives you your exact location. So this process is called tri-iteration, and without GPS you cannot track your food deliveries or your location, etc. And these are some of the things that we wouldn't have without space travel. So first are phone cameras, as we have already discussed earlier. Next is light emitting diode, which is LED lights. These are portable, compact, and they also consume less energy. Anything which consumes less energy is a good thing for space traveling. We always invent things which are less consuming and they are more productive. The next is athletic shoes. The athletic shoes actually use cushioning technology, which was used for astronauts to reduce the risk of injury or to make it more comfortable. So now it is used on Earth. And then scratch resistant lenses and CAT scans that we have already discussed. It is the same thing. And then there are wireless headsets, freeze dried food. Then there is baby formula. So baby formula is the product that we use as food to give babies. And this is this was actually developed by for astronauts, because they contain essential fatty acids, omega-3 fatty acid and omega-6 fatty acid. Both of these were actually very important for the development of brain and eyes. So sorry, battery is running low है. चार्जर है नहीं सर, पकड़ो कोई नहीं होगा, सेकंड रुको. ऑफ तो प्रोजेक्टर ऑफ. एक बार हो गया ना बेटा, तो ये तो चल ही नहीं रहा प्रोजेक्टर. लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं ऑन हो गया. जनरेटर चल गया. ठीक है जनरेटर की बेटा प्रॉब्लम. हाँ चलो जनरेटर है ऐसी बात. उसको स्टेबलाइज होने. हाँ सामने बात. So we were at baby formula. Baby formula was originally developed for astronauts as a portable food material, because it contains omega-3 fatty acid and omega-6 fatty acid, which were important for the brain and eye development. So they were actually produced for astronauts, but now are used for the babies as a food material. Then there is a computer mouse that we all use. Actually the computer mouse were already there, but they were advanced using space technology, because whenever there is a space project going on and they have to work with precision, so to make a mouse more precise, the computer mouse that we use nowadays was invented. Then dust busters are to clean the area. This was also used for the space technology back then, but nowadays we are using it everywhere. Then ear thermometers, these are based on IR technology, infrared radiations. They were developed to measure the stars and galaxies infrared radiations, but now we use it to detect the temperature of our internal body. Then portable computers were also used to
used for the astronauts so that they can carry it and use it. But because a large technology or large infrastructure cannot be carried to the space, so that's why. Then foil blankets. Foil blankets are also for, these were created for safety, and this is used to minimize the heat loss or to protect the body temperature. So nowadays it is used in emergency ambulances and a lot of places. Then is memory foam. Memory foam is a moldable material on which if we touch or we put any object on it, then the imprint of that object is left on the foam. So it is nowadays used in mattresses and cushion, and this was actually invented to cushion and protect the environment in the space in the rockets or technology. And the next is artificial limbs. So artificial limbs were actually already present, but they were advanced using space technology for astronauts. Astronauts use they have robots that are very advanced and have a material which has very strengthened, which has a lot of strength but is very lightweighted, so it is used in prosthetic limbs. So now you should know that there is no space between us and space science. Thank you. थोड़ा दो ना ना आराम से नहीं करना ये नहीं होता Next is Tej Prakash Goyal from BSc Non-Medical. The PDF here. Yes. जैसे PPT मोड में लोग कर PPT मोड में कर साइड शो होता है मास्टर आने का बच्चे इक्विपमेंट है होगी प्रेजेंटेशन नहीं मैम सर ये सारा ਆਪਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हाँ ਹਾਂ जी। ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ देयर ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ठीक है so you can start. Good morning to my all dear friends, judges and the professors. Today I am a student of the SD College Barnala. My name is Tej Prakash Goyal, and today I am going to talk about on a topic which is bigger than the borders, bigger than generations, space science and exploration. Why it matters more than we think. So when I entered the college, I used to question everything that is in front of me. ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਸੋ ਵਾਈ ਵੀ ਬਰਨ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਇਨ ਸਪੇਸ, ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਫਿਕਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੈਟ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਔਨ ਦ ਅਰਥ ਇਟਸੈਲਫ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੌਸਮਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਸਕੇਪ ਫਰੋਮ ਅਰਥ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਓਰੀਜਨ, ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਡਿਫੈਂਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਆਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਸਕਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ, ਵਟ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਆਫ ਦੈਟ। So what exactly is space science? That's not about only launching the rockets, it's a whole teamwork. Like astronomy, what it does is it just does study of stars, galaxies, celestial objects that we are seeing and observing as well. What is astrophysics? Astrophysics is the governing the laws of physics, that what is the position of the orbit, is an orbit elliptical or circular, and what is the speed of the motion of the moons and the planet as well. Next one is the cosmology. It studies about the origin, the evolution, like where the things began and where things are gonna end. And the next is the planetary science. Planetary science is the study of planets, moons and planetary systems. And the next one is space technology, like making the equations, like the chemical equations, creating the cryogenic engines and putting into them rockets, producing the rockets and then going towards the space and making our imagination a reality, getting the studies about that and using their studies for the human well-being. Next one is turning imagination into reality. In 1957, Sputnik 1 was launched. It was launched by USSR, beginning the space age. So it was the first satellite, human-made satellite, which was revolving around the Earth in 1957. And after only 12 years of leap, like 1969, Apollo 11, the first human being, Neil Armstrong,
who was on the moon. That was the first walk of a human being in the another world. The next one is Hubble Space Telescope. Hubble Space Telescope was revolutionized deep science observation with unprecedented clarity. So by this Hubble telescope, we can say we are observing the galaxies that were far away from us. We are literally seeing their origin, we are seeing their birth. And next is the James Webb Space Telescope, launched by NASA in 2021. And by that space telescope, we are seeing about the birth of all the galaxies. We are seeing the birth of universe, how it began, why it began. And when we are seeing about in the space, we are seeing our past. So where is India in the space journey? India is not behind. India is not just following, it is defining all the rules. India has defined the most big rule, that budget versus billions. Right? ISRO can done anything. Like we have achieved many kind of things, like for establishing from Chandrayaan 1 in 2008, confirmed that water molecules are on the moon, and 2014 Mars orbiter mission reached on the Mars in the first attempt, a very less budget. The budget was less than even the Hollywood movies, we can say. So that was quite the achievement for India, achievement for ISRO. And the next is the record satellite launch in 2017. 104 satellite launch in a single attempt. It was a very big thing. It was a world record by that time. And the next is recently in 2023, we landed on the south pole of the moon, Chandrayaan, where no space agency with billions of budgets, with more than budget from the ISRO, they have still not attempted this kind of attempt. But India is standing there. We have an Indian flag on the moon, we can say. And the next is the ancient Indian knowledge, like where India stands anciently. Like we can say the Hindu scriptures, the Sikh Gurbani also has the attempts about, you can say, the space and cosmology. Like you can say centuries ago, telescopes. When I was preparing this PPT, I got fascinated by these kind of things. Like you can say the generations ago telescopes, our Vedas were seeing about the Ananta Brahman concept, like saying that there are multiple universes and there are kalp cycles, means there are many kind of, you can say, many lokas. Lokas means there are many worlds, worlds upon worlds. And next we coming up upon Sikh Gurbani, Shri Guru Granth Sahib Ji, and it is also seeing about, like you can say, the Ang 8, the Pauri 37, infinite cosmos, like the worlds without end, like the worlds we are seeing this world, this is one world. There are multiple worlds, there are multiple verses. You can say it determines the concept of multiverse also. The next one is the ancient question and the modern answer. Like our ancient, you can say ancient text, ancient scriptures, our sages were doing, you can say, yagnas, and they were writing about the Vedas, and they put an ancient question like, what is ahead? Like everything starts with a question, and they figured out that the space is very vast. So they made made calculations, and they put in the things in the Purans, in the Vedas, that like there are ancient texts that are seeing that there are many kind of, you can say, invisible worlds. Like we are seeing this world, this is one world only. There are many worlds beyond that. And now the modern science is answering these kind of questions and these kind of, you can say, the lines. And today we use space science in the radio telescopes, the space probes, spectroscopy, and the gravitational lines. The next is next frontier. What is ahead of us? Like what is ahead of this? We have reached so far. Like what is in ahead? Like Mars missions, lunar bases, asteroid mining, AI telescopes, live detection, global collaboration. ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਐਂਡ next is the from curiosity to civilization. Like everything starts from you can say the curiosity, the question we have in our minds, and the answering. Like we have seen in the previous slide that our ancient India scriptures were also seeing about the things about space science, and now modern India, like modern science is now verifying that kind of thing. Like what they wrote it was true. So that's it from my side. Thank you so much. इन बिटवीन एक रह गया था पीपीटी, महकप्रीत कौर. खुशी, इसके बाद आपका प्रेजेंटेशन आपका इधर है, आप कह रहे थे इधर कॉपी कर. हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तो जरूरत ही नहीं है ना, इधर आ जाओ.
महक इधर आ पाओ, जिसका प्रेजेंटेशन इधर आओ। आप इसको हैंडल करोगे, बस इसको क्लिक कर देना, इसको क्लिक कर देना। यू कैन स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम महकप्रीत कौर है। मैं थर्ड ईयर बीवॉक MLMD की स्टूडेंट है ST कॉलेज बरनाला। मेरा आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉलिसी। पहला ਆਪਾਂ जानते हैं इन्वायरमेंटल पॉलिसीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज कुछ रूल्स ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਗੋਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ। ਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। 18 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਾਂਡ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ। ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਸਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਸਬਸਿਡੀਜ਼। ਵੋਲੰਟਰੀ ਅਪਰੋਚਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫੋਰੇਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸੋਇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਧੂਏ ਨਾਲ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਬੇਸ। ਰੀਸੈਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2019 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 135 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਏਅਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ GIM, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਇਲ, ਪਾਣੀ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। 3R ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3R ਮੀਨ ਰਿਡਿਊਸ, ਰੀਯੂਜ਼, ਰੀਸਾਈਕਲ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਸਕੂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। नेक्स्ट इज खुशी।
किस नाम से पीपीटी सेव करवाया इधर? पीपीटी भेजा है आपने? आप देखो, आप उस टाइम होते तो इधर हो जाते, इधर से आ जाइए। ठीक है, इसको ऐसे करके आप आगे फॉरवर्ड कर लेंगे। So imagine a future where diseases can be detected before the symptom appear, where defected organ can be printed, so very good morning to respected judges and my dear friends. Today I stand before you to present on a topic, emerging trends in science and technology. We are living in a time where science is not just discovering new things, it is recreating, it is redefining that what is possible. So the first question that comes in our mind after listening the topic is that what are emerging trends? Emerging trends refers to the new and rapidly scientific technologies that have power to transform our society, and we are living in 21st century, and in 21st century the scientific technologies are in progress at an extraordinary speed. From artificial intelligence to the genetic engineering, innovations are changing healthcare, industries, and even human survival. One of the most transformative scientific revolution is artificial intelligence, which is also known as AI. In medical science, AI can detect thousands of medical records at a time and analyze diseases like cancers at the early stages or even before the symptom appears. AI in radiology, pathology, or in patient monitoring. AI is doing a very great job by reducing the errors and increasing the accuracy. I'm not saying that AI is replacing doctor. It is just empowering or enhancing the human intelligence, or we can say supporting the doctors to save more lives. After that there comes gene editing. Gene editing is a scientific technique that allows scientists to precisely modify the DNA or edit genetic mutations. This opens the possibilities for treating inherited diseases like muscular disorders or sickle cell anemia cell. Thank you so much. किस नाम से है? सेव नहीं है। अच्छा, आपने सेव नहीं किया? डाउनलोड व्हाट्सएप पे भेजा आपने? क्या नंबर बताया? टाइप ये क्लाइमेट भी है, ये वाला। अपने लैपटॉप में तेज प्रकाश चला गया। 5G किसके पास मोबाइल में है? 5G इधर आओ बाहर। ये वाला इधर आओ। हो गया? मेरे ख्याल से हो गया। ओपन कर देना। यही था क्या फाइल? यही था प्रोजेक्ट। So, a very good morning to all of you. My name is Atul Singh. मैं गवर्नमेंट बी कॉलेज से हूँ। अपना अपनी प्रेजेंटेशन देने वाले। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक वर्ड शब्द
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਚਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਰਡ ਹੈ ਨੇਚਰ। ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਪਣਾ opinion ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ खूबसूरत है, किसी के लिए बदसूरत है, या फिर किसी के डरावनी है, किसी लिए बदनाम है, किसी लिए शराब है। तो मेरी ओपीनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵੈਸੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਊਗਾ ਵੀ ਮੈंने ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਆਪਣੀ এনवायरमेंट ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ এনवायरमेंट ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਗੈਲੈਕਸੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਲੈਨਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਕੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੇਨਫਾਲ ਪੈਟਰਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਦਰ ਵੀ ਡਰੌਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਡੀਫੋਰੈਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਇਵੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਈਸ ਕੈਪਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਪਿਘਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸਿਸ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਤੇ ਇਫੈਕਟਸ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈਜ਼ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹੈਲਥ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਬੀਂਗ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਹੀਟ ਰਿਲੇਟਡ ਇਲਨੈਸ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਿਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸਥਮਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾਰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦਾ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੈਲੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੈਲੰਜ ਇਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਲਗਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਐਟ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੂਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਡੀਪ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡੀਪ ਸੀ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। 707 07 हाँ सर हाँ वाले हाँ जी। इधर से आ इधर से A very warm and gentle good afternoon to all of the present members here, to all of my fellow students. The topic that I have chosen here is the space science and exploration. First of all, there is a famous saying by the astrophysicist Carl Sagan that the nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, and the iron in our blood, where does it all come from? It all comes from the stardust. So eventually, all of us are eventually a stardust. We are made up of star skulls. So we are not human species studying the cosmos. The universe is letting us study itself. That was a very famous thing by the astrophysicist Carl Sagan. So I would like to start with the space exploration journey of all of us here with a very small thing, that why do we do that? Why are we so generous? Why are we so curious that we are exploring the space, we are exploring the deep oceans here, we are exploring our own planet Earth? We are exploring it because the reward of our evolution.